Shabbat Shalom and welcome to our Kabbalat Shabbat services. This week is another special Shabbat. Parshat Ki Tisa is also known as Shabbat Parshat Para, and it's the third of the special Shabbatot before Passover. And it falls on the Shabbat before Shabbat HaChodesh, represents the beginning of the preparation for Passover. We are going to begin our service with the Yedid Nefesh that can be found in your Sidurim on page 309. And tonight I'm delighted to call upon Gershon to lead us in our Shabbat prayers. Page 309. Yedid Nefesh Av Rachaman Meshoch Avdach El Retzonach Yalutz Avedach Kemo Ayal Ishtachaveh Mul Madarach Yeki Yagavlo Yedidotach Mino Petzuf V'chol Tam Adonai Zihalam Nafshi Cholat Avatach Ana Helena Refana Beharotla Noam Esivach Astit Chazek V'titrapei V'hayet Olam Shivchat Olam V'tikemo Rachamecha V'chusna Alepeinu Havach Ki Zekama Nichesaf Nichsaf Lino B'tiferet Uzach Ana Eli Machmad Libi Chushana V'atit Alam Yigalena Ufras Habibalai Etzukat Shelomach Ta'ir Eretz Mikrodach Nagila B'nis Mechavach Ma'enahu Kiva Moed Befaneni Kimei Olam We continue with the Lachuna Ranana on page 311. Lechon eranenu Adonai Nari aletzor yishenu mikadem והם לא ירדו דרכי השם השבעתי יפי ובואנה ומנוחס. Aboim Shana Akot V'dor V'omar Am Toilevav V'hem Elo Yadu Drachai Asher Nishpati V'api Im Yevon El Menuchati
שיר לאדוני שיר חדש, שיר לאדוני כל. סבתא רדאי מסגרות בכל המינות כיבד עלינו. כבוד שמו שאו מנחו בואו לחץ רותיו ושתחו. ישמחו השמיים ותגל הארץ ים הים ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט טבע בצדק ועמים באמונתו אדוני מלך תגל הארץ כי אתה עלינו, עוזרו על הצדיק, כל הישראל ישמחו. אוהבי אדוני שנורא, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. עזרו על הצדיק ולישרי לב ושמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קדשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש כנפלאות עשה שיר לאדוני. השיר עם עזרא קודשו. יראה יום ועותי ויושב. ים הים ומלוא הטבע ויושביה נהרות ימחלך יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט טבע בצדק ועמים במישורים. On page 315, אדוני מלך יבזו עמים יושב. ועמוד אדוני ידבר עליהם, שמרו עדותיו, וכל נתן עמו. אדוני אלוהינו, אתה עניתם, אלוהי היית להם, ונוקם על עלילותם, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We rise on page 317. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד עוז, אבו לאדוני כבוד שמות, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני אל המים אל הכבוד יראים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, ויקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחצב ירק ובהיכלו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Page 319, ולחדודי. לחדודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לחדודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. שמור וזכר בדיבור אחד, השניענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם לתפארת ולתהילה. לחדודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לחדודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לחדודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה,
לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלו. מקדש מלך מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, להפלך השבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפתח עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה על נפשי גאולה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי בעורף קומי אורי, אורי, שתדברי, כבוד אדוני עלייך נקבע. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, פח יחסו עניי עמי, ונבנתו עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מפלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש פן פרצי, ונשמחו ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. We rise as we face the entrance to the room where you are located. As we welcome the Shabbat bride, we continue. בואי בשלום עטרת בבוא, גם בשמחה ובצהלה, בוא אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. We continue on page 325 with Psalm 92, a psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת. בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כפו על האורן ישום גם הדרך. צדיק התמר יפרח כרס לבנון ישגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובו בשיבה דשנים רעננים יהיו להגיק ישר אדוני, צורי ולבלת בו. אדוני מולך גאות לבש. Avtikon tega Baltimore. מקולות מים רבים אדירים משפרי ים אדיר במרום אדוני, אלותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. For those in mourning or observing yard-side mourners, Kaddish, page 327. Yitkada levit kadash shemei rabbah,
Bi'alma divarach yirutei, v'yamlich malchutei. V'chayechol v'yamechol, v'chayei d'chol beit Yisrael. V'agalo v'zman kari v'meru, amen. Yehei shmei Rabbah barach li'olam, omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei. V'yithadar v'yitale v'yitalal shemei dekudsha barichu. Hallelah min kol birchata v'shirata. Toshbachata v'nechemata damiran b'yama v'meru. Amen. Yehei shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'meru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu yaseh shalom aleinu. V'al kol Yisrael v'meru. Amen. Yashakar Hashem. Please be seated, ladies and gentlemen. So, as I said in our opening, this Shabbat has a special name. It's called the Shabbat Parah, the Shabbat of the heifer. The week before Shabbat HaChodesh, the Shabbat before Rosh Chodesh Nisan. And it means two things. Number one, it means we've passed Purim. And it's time to start thinking now about Passover, about Pesach. And if any of you have been to the store recently, the IGA, both at Coates and Luke and at Cavendish, they already have the Passover goods out. It's already there, your matzahs galore and all sorts of good stuff. Now, Shabbat Parah, the Shabbat literally of the red heifer, has a very special maftir. And we read about the ritual that was needed to go through to become purified of a tumat met, which is an impurity caused by a death. In other words, contact with a corpse. Now, we read it this week because in the days of the temple, that was part of the Passover preparations. And anyone who had been in contact with a corpse, which means pretty much anyone who attended a funeral, or was in a building where a person had died or a corpse was, had to go through the ritual before participating or partaking in the Passover sacrifice. Now, it is said that this is the most perplexing mitzvah of the entire Torah. In fact, King Solomon, who we hold as the wisest person who ever lived, couldn't figure it out. It said that he could explain the reason for any mitzvah, but when he got to this one, the one of the red heifer, of the impurities caused by the cow, and then the purity that it brought, he quoted the verse in Ecclesiastes where it says, "I said I would be wise, but it is far from me." Now, there is a story which we can we use to try to understand this peculiar mitzvah, and it's found in the Midrash in Bamidbar Rabbah that shows how confused even the rabbis were by this strange ritual. And the story goes as follows. A Gentile asked Rabbi Yochanan ben Zakkai, and he said, "These rituals that you do, they seem like witchcraft. You bring a heifer, you bring a cow, you burn it, and you crush it up, and you take its ashes. And if one of you is impure by the dead, which is the highest level of impurity that we can have, 2 or 3 drops are sprinkled on the person, and then you declare him pure, and he's good to go." Rabbi Yochanan wasn't quite sure what to say to the man, and so he posed him the following question. He said, "Has a restless spirit ever entered you?"
And the man's response was, no, no. He says, have you ever seen a man where a restless spirit entered him? And the man said, yes. So Rabbi Yochanan went on to say, and for such a man, what did you do for him? So he said, well, what we did was, we bought roots, we made them smoke beneath him, we pour water, and it flees. And Rabbi Yochanan replied, your ears should hear what leaves your mouth, because the same thing is true for this spirit. The spirit of impurity, as it's written in Zechariah, even the prophets and the spirits of impurity will I remove from the land. In other words, they sprinkle upon him the purifying waters, and the spirit of impurity flees. Now, after he left, Rabbi Yochanan's student said, you pushed him off with a reed. What will you say to us? And he said to them, by your lives, a dead person doesn't make things impure, and the water doesn't make things pure. Rather, said Rabbi Yochanan, God said, I have engraved a rule, I have decreed this rule. It's a gezerah. He says, Chukah chakarti gezerah gazarti. And you have no permission to transgress what I decreed. As it said, this is a chok, this is a rule from the Torah. Now, there are aspects of the ritual that are even more confusing than that was presented in this story. The ashes from a red heifer themselves are ritually impure. The person who conducts the ritual, the one who sprinkles the ashes, is himself made impure because of the ashes. So how is it possible that something which is itself impure and bestows impurity on the person handling it can make somebody else pure? It doesn't seem to make any sense, leaving us like Rabbi Yochanan said. Why? Because it is a rule. That's why. Now, the ability to bring purity out of impurity is one of the powers of God. And in the book of Yoav, in the book of Job, it's written, who can draw a pure thing out of an impure one? Only God. There are several examples in the Torah where it seems that God works through something or someone impure to bring about a pure thing. The very first Jew, Abraham, came from a very impure source. His father Terach was not only an idol worshipper, but he was also a dealer in idols. And the rabbis, they praised King Chizkiah as the most righteous of kings. One opinion of the Talmud even says that King Chizkiah was the Mashiach, he was the Messiah. Yet, if we know anything about the origin of King Chizkiah, we know he came from an impure source. His father was Achaz, and he's counted in the Tanakh as one of the most wicked and evil and despised kings. He relied on the Assyrians. He pledged allegiance to their gods and offered them as sacrifices. In Malachim 2, Kings, the book of Kings, it even says that he offered his son by fire to Moloch, a practice that's condemned by the Torah. We also have the whole story of Joseph and his brothers. The brothers did a very impure thing, selling Joseph into slavery. And yet what happened? Purity came out of that act. Joseph was able to save not only his family, but all of Egypt. And the brothers showed that they had done teshuvah, were ashamed of their earlier behavior. And perhaps, just perhaps, that's the lesson we are to draw from this very obscure and mysterious commandment of the red heifer.
that it is possible to draw purity out of impurity. Now, let's be totally frank with each other. We have all done things that left us perhaps feeling a little impure afterwards. We get caught up in the passion of the moment and we say or do the wrong thing. If we do nothing about it, the impurity just sits there, contaminating us further and contaminating the environment. But if we recognize what we've done wrong, and if we do something about it, if we do teshuvah, if we recognize where we went wrong, perhaps we said a bad word, perhaps we spoke in a horrible manner to somebody, perhaps we treated somebody wrong, perhaps we cheated. And if we recognize and we do teshuvah, and we try and fix any damage that we've done, and we learn from what happened, and we don't sin that way again, then we've succeeded in bringing purity out of impurity. And believe it or not, there is nothing more precious to God. And that's even the formula that God uses to purify people so they can participate in the Passover rituals. So remember, whilst it might seem a little bit of an obscure ritual, when you actually break it down, you see that it's all about us recognizing what we have done wrong and making the promise to make amends. Shabbat Shalom. We continue now with the Mariv service, which can be found in your Siddurim on page 335. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו אמר ברבים. ומה ביום ומה בלילה מבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. כי הם חיינו בורך ימינו ובוהם נגע יומם בלילה חוותך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך פועלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות תוסיף אלה מלכותך ראו בניך בקיים לפני משה צאלינו ואמרו אדוני מלך לעולם ועד ונאמר כי פדה
לדעת את יעקב, וגאלה מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גואל ישראל, השקיפנו אדוני אלוהינו. In the middle of page 343. ושמור צאתנו ברינו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise on page 345 for the Vashomra. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. We continue now with the silent Amidah on page 347. Page 359, second paragraph. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. We continue now with the Kiddush on page 363. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הקפה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה ורצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Aleinu, page 365. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו
כי גוי ארצות, ולא שמנו כמשפחה לא אדמה. שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני מלך לעולם ועד, ונאמר אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו For those in mourning, we're observing Yard Zeit, Monas Kaddish, page 367. Yit Gadal, Yit Kadash, Shemi Rabbah, V'yamad Yivarach Yirotei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon V'yomechon, V'chayei D'chol Beit Yisrael, V'agalam V'zman Kariv V'maru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Barach Li'olam Al Me'amaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnasei V'yithadar V'yitale V'yithalal Shemei D'kudsha Baricho Leheila Min Kol Birchata V'shirata Tushbachata V'nechemata Damiran V'yama V'meru Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'meru Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'meru Amen. Please be seated. A hearty yashar koach goes out to Gershon for conducting services this evening. And I hope that you will join us tomorrow morning at 10 a.m. for our Shabbat morning services. In the meantime, we're going to conclude on page 371 with the Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעיני אל מציאותו אחד בן יחיד כי ייחודו נעלם וגם אינסוף לאחדותו אינו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמו לכל דבר אשר נברא ראשון בראשית לראשיתו הינו אדון עולם בכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו, נתנו אל אנשי סגולתו, ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לי המועל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל לפעל, ולא ימיר דתו לעולמים. לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט בסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לראש הרע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחקקי ישועתו, מתים יחיה ברב חסדו, ברוך עד שם תהילתו, מתים יחיה ברב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Yeshua. Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom.